Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm sharing my second day experience and what I learned for all three classes. I attend three classes. First day they will introduce about German and how we learn German. हम कैसे लर्न करेंगे ये बताया था मैम ने, और भी सारे तरीके कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है। तो हमने आपको बुक्स की डिटेल्स बता दी थी। आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका था 3 डेज के अंदर। हमारे वीकेंड्स पे क्लासेस लगती है सैटरडे एंड संडे। तो प्रीवियस संडे हम गए थे अपनी क्लास लेने सैटरडे एंड संडे को, तो हमने आपको तक जो भी पढ़ा है तो हमारा फर्स्ट लेसन खत्म हो चुका है। इसके बारे में आपको अभी डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक लाइंस हर चीज आपको बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो इसके लिए आप कंटिन्यू रहें और हमारे साथ जर्नी में जुड़ने के लिए आपका वेलकम। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेसन, क्रूक्स बुक। ये जर्मन की सबसे मेन बुक है। इसके बाद आती है उबोन्स बुक। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उबोन्स बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से डिटेल से बताएंगे। देन लेट्स सी यू टू द बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो आप इसको पूरा देखिएगा और आपको जो भी समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो डिटेल्स में सब चीज़ों कमेंट में आप कर सकते हैं, तो उसमें बता दूंगा। अगर आपको कुछ भी और पर्सनल जानना हो तो आप इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, DM मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जर्मन की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर हमने आपको नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में जो बता चुके हैं उसमें था आपका इंट्रोडक्शन। हेलो, तो गाइस फर्स्ट चैप्टर में हमारा था इंट्रोडक्शन, हाउ वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ and how we ask about someone's their names, like hello, choose, say hello and bye, like hello, wer bist du, hören Sie, lesen Sie, wie heißen Sie die Person, hallo Nina, like in greeting someone, hallo Niklas, wie geht's, danke, sehr gut und dir, like hallo Nina, like hello someone, then someone say, Niklas say hello, wie geht's मतलब same, how are you in English, danke, thank you, sehr gut, very good, like reply someone, I am good. Und dir means asking someone else. Then ganz good. Danke. Ganz good मतलब कि good but not so good. Then hallo Nina, hallo Yula, wie geht's? We study all of these things. Und dir auch then good. It's time to next part. तो guys हमारा next phrase था Guten Tag, auf Wiedersehen. To good morning, good day to see you soon. First, Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weaver. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. We have in German, we have different time zones. Like Guten Morgen is like a good morning from 6 to 10 a.m. After 10 a.m. to 6 p.m. is Guten Tag, like good day. And you can also say afternoon, Guten Tag. But in German we say Guten Tag. Guten Abend means good evening. Good evening. Guten Nacht. In German they say Guten Nacht after when they are going to sleep and they saying to goodbye and they never meet you on the day. So we say Guten Nacht. Guten Morgen. Good morning. My Name ist Nina Weber. My name is Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Frau Weber. It means Mrs. Weber. Frau. In German, we use Frau for feminine. For Mrs. Ich heiße Oliver Hansen. I am Oliver Hansen. We use heiße. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Ihnen we use for professionalism. Like when we don't know someone or we met first time. For formal language, for formal. Wie geht es Ihnen? How are you? Danke. Gut. Und Ihnen, when someone use formal language, you have to use like similar thing for formal. Und Ihnen, auch gut. Danke. Auch gut, also good. Thank you. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen.
we use Herr. To Mr. in English, Mr. for male. For muscular, Herr Hansen. Thus is Frau Kowalski. Means this is Frau Kowalski. To introduce someone, we say this means thus. Thus ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag, Entschuldigung, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? We use heißen to introduce someone else to someone. Like the lady introduced him. He is Oliver Hansen. Nina Weber introduced Frau Weber to Oliver Hansen. Guten Tag, Entschuldigung, wie heißen, and then Oliver Hansen asked his name. Entschuldigung. Entschuldigung means excuse me. Entschuldigung means होता है excuse me. Excuse me. Auf Wiedersehen, Herr Hansen, choose Frau Weber. Auf Wiedersehen मतलब होता है see you soon. Herr Hansen, choose मतलब होता है bye. To someone say bye, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen, spielen Sie die Situation. Then, if you are in a class, when we were in a class, we play like the same game. We stand up and ask each other, like saying, introducing each other in a class. Guten Tag, mein Name ist so. Ich heiße so. Wie heißen Sie? Like ask someone's name. Wie geht es Ihnen? Danke, gut und Ihnen. ऐसे हम लोग सभी लोगों ने गेम खेला था. इससे क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है और मज़े भी आते हैं और इससे आपको जल्दी सब कुछ सीखने मिलता है. इससे आप प्रैक्टिकल भी यूज़ करते हैं क्लास में तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होता है और आपके अंदर का डर भी चला जाता है किसी नए लैंग्वेज को सीखने में. जब आप क्लासमेट के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, बात करते हैं साथ में खेलने के साथ साथ. यहाँ आपका दिया गया वर्बन ऑन पर्सनल प्रोनोमेन इस हाइजा, इसके साथ यूज होता है हाइजा और दू के साथ होता है हाइस्ट. दू के साथ होता है हाइस्ट. Remember the T here is E for I. Du is used to second person. Zwei Personen is used eins Personen for singular first person and Sie use we Heisen for third person. And for formal language we use Sie and Heisen. And for ich we use bin. For du we use bist. For sie we use sind. Du und sie. Informal du plus Phonema. Wie heißt du? When someone asks your name for informal language, you say ich heiße Nina. I am Nina. Wer bist du? Ich bin Nina. When someone asks you where bist du, you will say ich bin Nina. When someone asks you formally, like when someone else you don't know, then they ask your name, they use C, Z plus phonema plus naknama. Phonema मतलब होता है first name and this is your surname or last name. We heißen Sie. We use heißen Sie like you saw here. Sie and heißen. We heißen Sie. Mein Name ist Nina Weber. Then you use full sentence. Mein Name ist Nina Weber. My name is Nina Weber. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Nina Weber. Then you'll use your full name when someone asks you formally. Now the next page is page Zolf. Zolf means होता है Zolf. Zolf means होता है page number 12.
Here you can say, this is page number Zulf. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Lesen Sie und hören Sie oder Sie die Antworten zu. This is invitation card, visiting card. Here is first name and last name. Sealing Lang. Here is languages. Deutsch, Spanish, English. Here is Louis status. There is number, Frankfurt, city name, telephone number, and there is email ID, email address. There is website, the address. So I will tell you about the visiting card details. Woher kommen Sie, Frau Lang? Means woher kommen Sie? There is a, you can say, we learned just ago, kommen and Sie. Like heißen Sie. Here is the visiting card name. There is a full name and there is a language name. Deutsch, Spanish, English. Deutsch, Spanish und English. There is address. In German, English we say address. In German we say address. Ludwig X Straße and number, and then Frankfurt, the city name. Stadt. We say this is eine Stadt. Eine Stadt means city, a city. There's telephone number, the telephone number, and there the email address, email address. And here is the website. So we know the name of the visiting card. Here's the language this she speak. Where kommen Sie, Frau Lang? Where kommen Sie, Frau Lang? We have to match these things. Ich wohne in Frankfurt. Ich komme aus Deutschland. Here is kommen and here is also kom. Ich komme aus Deutschland. Kommen means come from. Woher matlab where. Where kommen Sie, Frau Lang? Here is also you can see yes Z S E N common. Like this later we studied 5 minutes ago we studied away. There is a Z, we use N, common Z, personal pronoun. So that's why he is using professional language like a informal language. Ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Sprachen means of the language, expression means of the speak. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanish, Deutsch und English. About the language, here is, you can see. Now the last question is, wo wohnen Sie? Is wohnen in Frankfurt. Where he come from? Frankfurt. Does he live? Where does he live? In Frankfurt. Now the next is Fear Sie, then dialogue. Wie heißt du? Es heiße Jan. Woher kommst du? Aus Frankfurt. Und wo wohnst du? In Zurich. This is informal. You can see why? Because it's du. You can see all over is du. And st. When we use do, we also to change verb. Now you want to know about this, like we, woher, und, wo. What is this? जी क्या है? जी है वे फ्रागा. वे फ्रागा मतलब होता है, फ्राग मतलब होता है क्वेश्चंस. लाइक वे फ्रागा, दिस इज वे फ्रागा. वी, वो, woher, and heißt, wohns, kommst. This is verb. This is verb. And you will also know do is a subject, and this is Ausgastes. Ich heiße Jan. Ich wohne in Zurich. Ich komme aus Frankfurt.
and the say. Lesen Sie, ergänzen Sie die Verben. Das ist Frau Lang. Sie kommt. Why? Because here you can see verben on personal pronoun. Ich, is, ish के साथ होगा use won, come and been. Do के साथ होगा wons, comes, wished. Here, and z के साथ होगा won't, comed and is. Z के साथ होगा wonen, common, sin. Then we will complete this. Thus ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. Sie wohnt in Frankfurt. Jan kommt aus Frankfurt. Jan is er. Er wohnt in Zurich. Now, we have to complete this. Und sie machen sie zwei Interviews wie in 4W formal und informal. Notieren Sie. Guten Tag. Wie heißen Sie? Name. Like we have to write first formal. Ich write a formal. My Name ist Parasoni. Next question, woher? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Indien. Wo wohnen Sie? For formal language. Ich wohne in Noida. Like you can see, ich wohne, ich komme, I use the same thing. And you have to use for first person. Now, where is does stellen Sie einen Partner? Sie einen Partner vor. Die anderen raten den Namen. Sie kommt aus Valenciaga. Sie wohnt in. Das ist Christina. So, like you see, here the teacher giving instruction how students play with each other. So हमने भी इसी तरह से गेम खेला था क्लास में, क्योंकि हमें हर एक चैप्टर के बाद एक नया गेम खेलना होता था जिसमें हमें हर वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं अभी वो प्रैक्टिकली यूज करना होता है. अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने किसी भी क्लास में जो आपके साथ अभी जर्मन पढ़ रहा है उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं हर किसी का रिप्लाई करूंगा. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. Now this is the page number 14. Means vier sehen. Länder und Sprachen means country and language. Oliver Miller kommt aus den USA. Sie wohnt in San Francisco. Sie spricht English und Deutsch. Sie lernt Spanish. Means Oliver Miller kommt aus means come from the USA. Sie wohnt in Francisco means she live in Francisco. Sie spricht English und Deutsch means she speaks English and Deutsch means German. Sie lernt Spanish मतलब she is learning Spanish. क्या learn करी वो? Spanish. Now second is Gabriel Santos. Kommt aus Brasilien. Er wohnt in Deutschland in Köln. Er spricht Portugiese, Deutsch und English. Gabriel come from Brazilian. Er wohnt in Deutschland. He is living now in Germany. Where in Germany? Köln. Er spricht Portuguese. He can speak Portuguese and German and English, but he doesn't learn anything. Here is Alcia Conti.
spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. She can speak three languages: Italianisch, Französisch und Deutsch. Italianisch means Italian, Französisch means French, and Deutsch means German. Sie kommt aus der Swiss und wohnt in Lugano. Swiss means Switzerland, and Lugano is the Stadt, means city. And the next page you can see the next person is Boris Walder. Kommt aus Österreich. Wohnt in Salzburg. Spricht Deutsch und English. Lernt Arabisch. Arabisch. Boris Walder come from Österreich, means Austria. Wohnt in Salzburg. Where in Salzburg is a Stadt. Eine Stadt means city. Salzburg is a city in Austria. Spricht Deutsch und English. He can speak Deutsch, German, and English. He is learning Arabic, means Arabic. Saki Tanaka wohnt in Berlin. Sie kommt aus Japan, aus Tokio. Sie spricht Japanisch und Deutsch. Sie lernt English. She is Saki Tanaka living in कहाँ पे रहती है बर्लिन. सी कोम्ट आउस जापान. कॉम मतलब जहाँ से कंट्री से आती है. जापान we say in German and we English say Japan. On Tokyo. जापान में कहाँ से टोक्यो. She can speak Japanese and German. She learning English. And this is Katabe Braham. Kommt aus Algerien. Spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch. Wohnt in Paris. So, Katabe Brahman came from Algerian. अल्जीरिया से आता है. ठीक है. ये कहाँ पड़ता है अल्जीरिया? ऑस्ट्रेलिया में. साउथ अफ्रीका. सॉरी, अफ्रीका. He can speak Arabic, French, and learning Deutsch. Wohnt in Paris. अभी रहता कहाँ पे? पेरिस में. Now, B. Ergänzen Sie Land oder Sprache. Land means country, Sprachen means language, Sprache. Deutschland means कौन सी language होती है? Deutsch. Österreich means Austria. यहाँ की भी language क्या है? Sprache है Deutsch. Die Swiss means Switzerland. Französisch, Italianisch, Letonisch. These three languages speaks the people. And here is Französisch. Französisch कहाँ बोली जाती? Means French. Frankreich. Brazilian में Portuguese. Italianish कहाँ बोली जाती? Italian. Spanian में क्या बोली जाती है language? Spanish. Polish में कहाँ बोली जाती? Poland. Turkey में क्या बोली जाती? Turkish. Russian कहाँ बोली जाती? Russian. Algerian में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? Sprache क्या है? Arabic. जापानी क्या है? Japanisch. Die USA. English. Mein Land, meine Sprache. Sprechen Sie so weit vorkommen Sie? Welche Sprachen lernen Sie? So in comment आप लोग बताएं आपकी लैंग्वेज क्या है. Where are you come from? आप आते कहाँ से हैं? आपकी लैंग्वेज क्या है और आप अभी कौन सी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं? In Spanish, welche Sprachen sprichst du? Woher kommst du? And you have to answer it like ich spreche
sprachen this language, Zulu language, Luzus. Here, where comes to aus Spaniards, aus Mexico, aus India, where aus der Suez, aus der Turkey, aus der Ukrainian, aus den USA. Wie heißen die Länder aus 8b in er Sprache? Wer sind sie? Schreiben Sie einen kurzen Text. Naam, Land, Stadt, Sprachen. When जब हम लोग के जी क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे थे, तब जी हमें एक क्लिप दिखाई गई थी, फिल्म दिखाई गई थी, तो में से सारे पीपल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उनके नेम, वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर दे आर लिविंग एंड देयर फोन नंबर्स. सो हम लोग को यहाँ पे सबके फ़ोन नंबर से गेस करने थे, किसका क्या फ़ोन नंबर है, वेयर दे कम फ्रॉम एंड वेयर दे लिविंग नाउ. एंड द सेम थिंग वी हैव टू गेस द सीन्स, किस सीन में कौन सा सेंटेंस बोला गया था. वे दस इस आना, ये बोला गया था. यहाँ पे फर्स्ट सी में इस तरह से हम सारे गेस करें कौन सा सीन में कौन सा सेंटेंस बोला गया था. नाउ दैट इज द मेन पार्ट कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हाउ वी इंट्रोड्यूस एंड ग्रीटिंग ईच अदर. हेलो नीना, हेलो निकलस, guten Tag, Herr Hansen, guten Morgen, guten Abend. That is when we say someone's to buy, how we'll say first Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, gute Nacht. Like how will we ask someone's name? Wer bist du? Wie heißt du? It's a informal language. Then we will answer it like a informally. Ich bin Julia. Ich heiße Niklas. When someone asks you for formally, wie heißt Ihr Name? Wie heißen Sie? Then you will tell your name in formal language. My Name ist Nina Bever. And when we have to introduce someone, das ist Herr and oder Frau. Über Zeg und anderen Sprachen. And there is always you can see wohnen sie, kommen sie, Sprachen, Expression sie. There is the only E for formal language. Here is wohnst du, kommst du, express du. It's for informal. Wo wohnen sie? Then you will answer like ich wohne in Frankfurt. If someone asks you formally, you will say in Frankfurt. Wohnst du? When someone asks you woher kommen Sie, then you will answer ich komme aus Spanien or whenever you come from. And woher kommst du, like informally, then you will say aus Spanien. Welche Sprachen sprechen Sie? And you will say ich spreche Deutsch und Deutschland. And when someone asks you like informally, you will say Deutschland und Deutsch. Wie ist Ihr Telefonnummer? You will say your name number. Zahlen. Wie ist Ihr oder deine email address? When we use deine means formal, informal, sorry. And when we use Ihr, it's formal. Wer ist das means who is this? Das ist Sie lang is also informal. Then here, nach dem wir finden, fragen und Frau vergessen. Like, and wie geht's in Ihnen? Wie geht's dir? Wie geht's? Like, how are you? These are the different sentence for the same things. Like, how are you? Like, it's for formal, it's informal, both. Then you will answer like, how you feel? Like, danke sehr gut means बहुत अच्छे. Danke gut means good, normal. Ganz gut, good but not so good. Like, you will understand like हल्का फुल्का अच्छे होता. Und ihnen und dir, like someone returned. How are you? About you? Yeah. In this lesson, we also learn these things. We fraga. We what? We means question words. We fraga means होता है. Fraga means बताया था वो question होता है. We fraga like question words in English. Wir, wie, woher, wo, welche Sprachen. And these are the verb. West, heißt, kommt, wohnen, Sprachen. And this is personal pronoun. And yes, Ausgast. Subjekt, Verb und
the names. Ich bin Julia, ich heiße Niklas, sie kommt aus Japan, sie wohnen in Zurich, ich spreche Deutsch. That is Verben und Personal Pronomen. Means किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब लगेगी. बिन, बेस, इज, सिन. लाइक इसके साथ आप बिन कर सकते हैं, हाइसा कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, वोन कर सकते हैं. दो के साथ आप करेंगे विस्ट, हाइस्ट, कोम्स्ट, वोन्स. Here you have to use st. Here you use only t. Here z. Z के साथ is, heist, compt, won't. Here we don't write s. Sie sind, heißen, kommen, wohnen. Person pronomen in Texan. Das ist Frau Langen. Frau Lang is sie. Means sie. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. How we use when you don't have to use repeat name someone, we will use personal pronomen like in English. He, she, it, they. Das ist Jan. Jan is a muscular. We use er. Comes aus Frankfurt. Er wohnt in Zurich. That's it for the first chapter in German book. क्रूश बुक. अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एक डाउट्स क्लियर कर देंगे. सी यू सून फॉर द नेक्स्ट क्लास. बाय, चूस, चाओ, auf Wiedersehen.